Good morning, chicos. Good morning. Right now it is currently 4:30 a.m. and I'm tired, but it doesn't matter because today we are going to Barichara. The reason that we have to wake up so early is because the car leaves in about an hour. And Barichara is 2 or 3 hours outside of Bucaramanga. So the plan is drink some coffee, get showered, eat a huevo, something like that, and then go meet up with Stefany before we go get the car. Alright, we're a little bit late, but look who we found. Saludado. ¿Cómo me conoces? ¿Cómo qué? ¿Me conoces? Por clases de baile. So Stefany, Aprender a bailar. Stefany is a professional dancer, and so we met just through the dance studio. I was wanting to take some dance classes. Maybe one day we could do a dance video, but yeah, we became friends, and now we're going to a Barichara. She also has a big TikTok and Instagram and stuff. So now she's doing stuff for Instagram. Me puede estar insultando y yo no voy a enterar. Content. But the view is pretty good. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en Chiflas, que es un restaurante para el desayuno. Ah, vamos a desayunar? Sí. Ah, okay, that's good news because I did not really eat breakfast, so we're way in the mountains. Vamos a ver si se ve algo, pero no creo. But it's a little bit cloudy. ¿Y aquí es donde hay parapente o no? Más hacia allá. Más hacia no sé dónde. Okay, so food is arriving. We have our coffees. Es que la carne viene asada aparte. So as you can see, it's a soup with some potato, an egg. The soup is actually really good. There's a lot of flavor, even though there's not that much to it. And it's not too hot ¿Le either. gustó? ¿Y hizo el columpio extremo no? No, porque yo no soy extremo. And then we have some Lo más extremo fue el pasado del esférico. yuca, some carne y arepas with our coffee. It's a very typical breakfast. We're still at this restaurant up in the mountains, and let's take a look at the view. Wow. Ay, desventajas de ser bajita. So our next stop, ¿a dónde vamos? ¿Ah? ¿A dónde vamos? Ahorita. A Curuti. ¿Y es un pueblo? Okay. Sí, es un pueblo. Okay, so we're going to another pueblo. De tejedores, pueblo de tejedores. Sí. Very nice. No entendí. So on the side of the road, they're selling hormigas colonas, which basically translates to big ass ants. ¿A dónde vamos? Esperen. The problem is, when everyone's talking, I'm bad at understanding what's actually going on. And so, I never know what we're actually doing. I just kind of follow the crowd. And that's kind of how it goes. Honestly, I didn't even know what this tour was, but I just kind of trust the people I'm with. Stefany was like, this is the tour to do, so. And now she's making fun of me because I'm taking a video. That's what I go through for you guys. Estamos grabando videos para las redes sociales, ¿ok?
So they were just saying that Que se vea in la this silla. place, Sigan, por these favor, fibers ¿dónde come está from Doña this Ana? plant, where they can go and process them. And if you look over here, over there, they're Ay, una foto processing hacia some of allá. the. Una foto hacia allá. And we're gonna take more photos. Párese allá, yo le tomo una. ¿Qué estás haciendo? Tomando una foto bonita. ¿Cómo estás? No sé. ¿Y cuánto tiempo toca para hacer uno? Depende del tamaño, tenemos 3 tamaños. Ese me demoro por ahí unas 3 horas más o menos. Ah, ok. Sí, Rápido. sí. ¿Puedes hacerlo rápido? Sí, lo que pasa es que la artesanía realmente, pues ¿qué? Los precios que se manejan, o sea, el trabajador no gana mucho haciendo artesanía. Sí, sí. Realmente no. Entonces tiene uno que tratar de ser ágil para que pues logre obtener algún beneficio, ¿no? Porque realmente uno hace esto es como por supervivencia también, ¿no? Por eso hay que apoyar los artesanos. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, si hacen una máquina puede hacer esto, diga usted, en tal vez 5 minutos, ¿no? Sí, una máquina lo hace rápido, pero ustedes lo hacen a mano. Pero no, que se hace a mano. Además de que con estos, digamos que es prácticamente el único sustento que tiene este municipio, este pueblo, es esto, estos trabajitos así, los diferentes productos que se hacen con el fique, ¿sí? Acá usted? Yo soy de acá, de este pueblo, sí, señor, sí. O sea, aquí todos viven de este arte. Sí, aquí no hay sino este trabajo y por ahí una que otra explotación minera de mármol, no más. Y algo de agricultura, pero realmente el fuerte, o sea, la gente desde tiempos inmemoriales ha hecho es esto, ¿sí? De que Sí. desde nuestras tribus indígenas, Sí. porque esto ha sido tierra de tejedores desde antes de la llegada aquí de los españoles. Hay hallazgos arqueológicos donde dicen que esto ha sido siempre de tejedores, esta región santandereana. ¿Y cómo está la vida acá, en el pueblo? ¿Te gusta o no? Sí, la vida pues de ese pueblo es tranquila. Es una vida tranquila porque aquí no hay afortunadamente, ladrones. no tenemos delincuencia, ¿sí? O sea, Sí. como en las grandes ciudades que tenemos asalto callejero, tenemos que le quitan a usted el celular en cualquier parte. Sí. Aquí no pasa eso, usted aquí puede salir a cualquier hora del día, de la noche a caminar y no tiene esa intranquilidad. Sí. ¿Sí? Pero asimismo, pues también las oportunidades laborales son Muy bajas. más bajas, ¿sí? Eso es lo que pasa. Pero en cuanto a la tranquilidad, sí, es bueno. Además de que aquí no se maneja tanta contaminación auditiva ni polución, digamos, de las ciudades, ni tanto carro Y es muy lindo. Sí. Aquí... ¿Has vivido acá toda tu vida o? No, yo nací acá en este pueblo y después yo salí ¿A dónde? a recorrer varias partes de Colombia. Estuve trabajando en varias partes, sí, con empresas. Trabajé también con las flores. Ah, ok. También conozco más o menos cómo funciona las flores, que también es otro trabajo de los que, otra labor que da empleo a muchas personas en Colombia, es la flor. En toda la sabana cundiboyacense. Es un medio de subsistencia. Tampoco es que la gente gane mucho. Son trabajos mal pagos. Sí. Pero son de supervivencia. Sí. Son de supervivencia. Sí, Y, por ejemplo, ¿cuánto gana normalmente en un día? No, pues en un día uno lo único que, digamos por ahí, 35, 40 mil pesos, no más. ¿En un día? En un día, sí. No más. ¿Y cuántas eso horas sí trabaja? le rinde, si no, por 8, 9, hasta 10 horas. Si no, Sí. sí, esto no es... Dios. Esto no es bien pago, como le digo. Sí, y usted sabe que en todo, siempre a veces gana es el que comercia, más no el que trabaja. Sí. Siempre, digamos, si yo me gano, por ejemplo, 10 mil pesos, entonces el comerciante se gana 20 doble, solamente por venderlo. Sí. Así es desafortunadamente. Ya. Wow. Sí. Un placer conocerte. Bueno, que tengan un feliz día. Que esté bien.
He has a little bandana. Ah. Hey, buddy. Hi. Ay, Qué lindo. So, we've escaped the tour. It wasn't too bad, it's cool, but you know, we really don't have that much time to get to know the town, talk to some people, so escapáramos al tour. ¿Qué? Escapar. Escapar. Escapáramos al tour, ¿sí? ¿Escapáramos qué? Al tour del... Del tour. Sí. Ok. Escapamos del tour. Eso. So, I was just taking a photo of Stefany, and Ay, no me gusta. got stung by a bee. It's been a while, and it kind of hurts, but the show goes on. This is basically ice with flavor, like shaved ice. And it's shaved using this machine, the old-fashioned way. This really is a beautiful park, a beautiful plaza inside of this town. ¿Y ustedes de acá? ¿Sí? The finishing touches. ¿Listo? ¿Eso es limón o...? Limón. Sí. So it's shaved ice, but there are tons of different flavors that he added, along with some sweetened condensed milk, honey, limón. ¿Listo? ¿Lo va a probar? Sí. Debe ver acá. A ver. Uy, le parece lo más de rico. Wow, it looks good. It looks delicious. Pruébelo. Ah. Ah. Voy a probarlo. Raspado, ajá. Wow. ¿Qué tal? Del 1 al 10, ¿cuánto le da? 11 de 10. ¿Rico? It's sweet, it's refreshing, and it has a little bit of tartness from the lime. It's very good. And a big mix of the flavors too. A little bit of bitterness too, something. But it balances out nicely. 10 de 10. So he's saying he has his own house in this pueblo. He's from here. And on a good day, he sells about 20 of these. They're 3,500 pesos each, so about $1 each, so $20 for a day. It's honestly not so bad. The man that we were talking to in the fibers factory, the artist, he was making, you know, maybe half of that in a day. He said 35,000 pesos, which is less than $10. So. But the people here just seem very, very soft-spoken. They speak very quiet, right? It's hard to hear them, but maybe that's just part of being in a pueblo. Hola. We made a new friend. How do you like Curuti? It was good. It was really cute. A cute little pueblo. The people there seemed really sweet. Very sweet and calm and soft-spoken. And the food was really good. Oh, look. Hotel. Hotel de avión. But yeah, it was really nice. We were there for about an hour and a half, maybe. A little bit of tour of the factory, which you saw, and then trying some of the sweets. And now we're off to the next place. ¿A dónde vamos? Al Parque del Gallinero. ¿Y qué vamos a hacer allá, sabes? Un recorrido, a ver el río, allá desemboca el río Fonse, ¿cierto? El río Fonse, que es donde llegan la gente que hace rafting. Ah, okay. So the next place is more of a nature type place, and then after that we'll go to a Barichara. So we're just arriving to San Gil now, and they're saying that it's basically a city in the size of a pueblo. So they have their own airport, they have everything that the actual city would have.
but it's much smaller. We got some ice cream. So we're on our way into a natural park where they have animals, nature. This is really more of a nature type area where they have rafting, they have adrenaline sports. Wow, it's pretty. Qué lindo. So they have some little statues of leafcutter ants, which makes me think maybe they have leafcutter ants here. Although honestly, I'm going in blind. I really have no idea what we're gonna find. I heard iguanas, but as you can see, it's quite beautiful and peaceful. Pruébela. Okay, we're gonna drink goat milk. ¿Es el color natural? ¿Así? Sí, señor. Es el color de la fruta feijoa. Es fruta. Fruta Eso es y abajón. fruta y la leche. Sí, señor. Pruébelo. Joel, papi, vamos. Joel, vamos, Joel. No me gusta. No es tan mal. Vamos. Aquí sabes. Es dulce, El que lo va a dar es de es café. fuerte. ¿De café? Guárdalo y de regreso café? se lo pones. Guárdalo en el bolsillo y de regreso se lo pones. ¿Vas a probarlo? No. O bueno, quizá ese sí. Ese sí lo probaré. ¿Cuál? El de ese. ¿Café? ¿La acompañó al baño? Ay, ya voy. Los dos no me gustan. También tenemos el tradicional, leve tradicional. Ay, este sí es rico. ¿Hay alcohol? Este ¿Es Sí, fermentado? contiene 8 a 10 grados de alcohol. es típico. So that's why it tastes strong, is because it has alcohol in it. I was wondering, wow, this is really strong flavor for some kind of milk. Ese es tradicional. ¿Cuánto alcohol tiene? De ¿Mucho? 8 a 10 grados. ¿Ocho? ¿No te gusta? Sí, es rico. Mira, Sí, está tradicional. bueno. Ese es el mismo, ¿no? No, No. uno es de café y el otro es natural. Ok. Eso es natural. Sabajón es típico de acá. Se chorreó todo. It's not that bad, but it's just weird. Mira. I know. Mira, ese es de maracuyá. Lama. Ah, sí. ¿Quieres comprar uno? ¿Cómo? ¿Quieres uno? ¿Quieres? ¿Cuánto vale? ¿Qué cuesta? 22. 22. Sí, señor. ¿Cuál desea? ¿Tiene maracuyá? Sí, señor. Dale. Hasta luego. Mucho gusto. Chao. So, against our will, we bought some fermented goat milk. Some fruit-flavored fermented goat milk. So, you can probably hear the music. There is a hotel right across the river that's doing an aerobics class, like Zumba or something like that. Oh, it looks like they also have some kind of ropes course. I guess San Gil is basically Adventureland, where everything is nature and rivers, and they have paragliding, they have whitewater rafting, ropes courses, and it's absolutely gorgeous here. Absolutely gorgeous. I would definitely come here and spend a few days, especially with family. ¿Te gusta San Gil? Sí. ¿Por qué? Porque aquí se pueden hacer actividades extremas. Y ¿Te parece- gustan las actividades Me extremas? encanta. Me encanta el peligro. Chica peligrosa. Un chigüino. Es como un... Se fue. ¿Es allá? ¿Cómo se dice? Chigüiro. So, the problem with being on a tour is that we like to wander off and do our own thing.
And so she hunted us down. And now we're going back to join the rest of the group so we don't get lost. This place is pretty big, so it would be pretty easy to get lost. And here we have the giant ants. They really like their ants here in Colombia. Statues of ants everywhere. You can eat them. ¿Te gustan hormigas? No. Look at this guy. So, we just finished our time in San Gil. ¿Cómo fue San Gil? Bien, te fue? me gustó. ¿Por qué? Porque ese parque me gusta, es bonito. So, we're just a few minutes outside of Barichara, but the views here are just absolutely incredible. Everywhere you go in Colombia, there are all these rolling green mountains, and they're just beautiful. And here you can see the Pueblo. Over on top of the hill, you can see all the houses with the terracotta roofs. I don't know if all of Colombia is like this, but so far everywhere I've been has been gorgeous. Bienvenidos chicos to the beautiful pueblo of Barichara. Barichara is a pueblo about 3 hours outside of Bucaramanga, and according to many people, it's the most beautiful pueblo of all of Colombia. Ella quiere encontrar un lugar para matarme. Eso iba a decir. Entonces, ¿sí? ¿Ves? Sí, uno que nadie lo encuentre. Entonces vamos a un lugar así. Por allá no hay nadie. Está muy sola. Ay no. Tengo miedo. So we have arrived at Parque para las Artes, thanks to Jorge Delgado Sierra. Park for the Arts. Ah, it looks like there are some beautiful sculptures. What a beautiful place. Es lindo, ¿no? Sí. Sí. And walking around the city, you couldn't even tell how high up we are. But now that I can see that, it makes sense because just walking up these steps, I'm kind of out of breath. ¿Sabes altitud? ¿Dónde estamos? ¿Altitud? ¿Metros? ¿Cuántos metros? La Muchos, verdad, ¿verdad? No sé. Pero muchos. Sí. Pues, ¿Por ahí 1900? 1900. Puedo sentirlo. We just finished filming some TikToks. And now, we're going to go eat some food. ¿Qué vamos a comer? Ni idea. No tengo ni idea. Ni ¿Qué vamos a comer? idea. No idea. But, as always, we're way behind our group. But, so far, Barichara me gusta. Bonito. Y falta. ¿Y qué? Falta todavía. Sí, we have a lot more time left. ¿Hacia dónde fueron ellos? Yo no escuché. ¿No escuchaste? No hablo español. So Ay, the vean woman, Maracumango. the women told Stefany where they were going to be, Maracumango. but she didn't listen. And I didn't understand, so we're officially lost, which is actually a little bit better. Yeah, one thing about Barichara is that of all the places we've been today so far, they are the most foreign tourists here. In Bucaramanga, I'll go days without ever seeing anybody that looks like a foreigner, but there are loads in this little pueblo, which is to be expected given that it has a reputation of being the pueblo
the pueblo that's the prettiest in Colombia. Ay, vea, ¿Puedes súbase, subir venga. al árbol? Mire. Vea. Qué vista buena. Pero no más buena que yo. Qué egocéntrica. Mentiras. She says mentiras, but she really El secreto de believes it. Tarzán. Ahorita ojalá se caiga. ¿Cómo? ¿Qué? Should I go up there? Ah. ¿Va a subirse hasta allá? ¿Debo o no? Hágale. Lo reto. El problema va a ser cómo se va a bajar. Yo lo veré. Se cree un simio. Cree que es cree que es Tarzán o un gorila. Ya. Chao. ¿Y si me pierdo? ¿Y si me voy corriendo? Oh my god. Fue puta. The one thing, all my Colombian friends, they love it when I say the bad Colombian words. Because I'm sure I say it weird. Okay, vamos. Vea esto. She tried to kill me, but it didn't work. No sé qué me dijo. I survived. No sé. Intentaste, Ay, el bus. intentaste matarme, pero no funciona. No funcionó. Okay, somehow we're here on time to make it back into the tour bus. Somehow, some way. We have in front of us yet another photo spot where it looks like everybody is hanging out, eating some ice cream. Estamos en el Salto del Mico. En inglés, ¿cómo se diría? ¿Cómo se dice? En inglés. Salto del Mico. Salto del Mico. Ay, qué miedo. No soy capaz. No puedo, no puedo. Me da miedo. No. Cuidado. Now, finally, we are on our way to go eat some lunch. So, for lunch, we have the soup of the day, some chicken, pechuga a la plancha, with yuca, some plantain, and rice. We have 1 hour to explore. We have been set free. Pero tengo sueño. Yo también. So we've gotten away from the main crowds of the center square where there's all the hustle and bustle. And now there's not too many people. But we found a little antique shop. But it doesn't look like there's anybody here. From 1 p.m. to 3 p.m. it's lunchtime. So we will keep on walking and let's see what we will find. So the effects of zero sleep are kicking in. Así voy a irme yo de regreso. Have you ever walked a dog that halfway through the walk gives up and doesn't want to walk anymore? Well, this is her. So, one thing about Colombia is they like to turn everything into a verb. And so, today we're exploring Pueblos, but in Spanish, in Colombian Spanish, you can say pueblear, or estamos puebleando. After a long day exploring Pueblos, we're finally on our way back home. Right now it's about 5 o'clock. And remember, we started the day at around 4 a.m. But it was beautiful. All 3 stops were really, really nice, each in their own way. We've got some food.
food and some fermented goat milk that we brought back with us.